Wenn wir aber das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten, auch SBNs genannt. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Class. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt. Sind dies Boot war Ungetum der Tief? Mit einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durchs Meer gleitet. Was die Ohio-Class so gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage, sondern VOA, allem ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 24 Trident 2D5 interkontinentalen Trade tragen. Und jede einzelne dieser Raketen kann mit mehreren unabhängigen Sprengkraft bestockt werden, von denen jeder die Zerstörungskraft von Hiroshima ein Vielfaches übersteht. Die schier Führerkraft eines einzigen Ohio U-Boots ist unvorstellbar und könnte Erlangen das strategisch Gleichgewicht der Welt verhindern. Doch ihr Großstärke ist ihre Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben. Modernste Schuldungen und speziell Rumpfgeschichten machen sie feinlich Sonar fast unauffindbar. Sie sind die stillen Wächter der Tief, ein Geist im Wasser, dessen Anwesenheit man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Aber die USA sind nicht die einzigen, die solch Meisterwerk der Technik besitzen. Auf der anderen Seite des Globes hat Russland mit der Boré-Klasse ein beeindruckende Antwort entwickelt. Diese U-Boot der vierten Generation sind noch neuer und in vielerlei Hinsicht technologisch fortschrittlicher. Die Boré-Klasse ist bekannt für ihren extrem leisen Antrieb, der einen sogenannten Pumpjet-Antrieb anstelle einer herkömmlichen Schiffsschraube verwendet. Das macht sie noch schwerer aufzuspüren als ihr Vorgänger. Ein leiser Geiger ist ein tadlicher Geiger. Die Hauptbewaffnung der Boré-Klasse sind die blaue interkontinentalen Trag. Jedes Boot kann 16 Daven tragen. Auch wenn das weniger sind als bei der Ohio-Klasse, sind die blaue Raketen extrem modern und darauf ausgelegt, gegnerische Raketenabwurfsteam zu durchdringen. Die Kombination aus extremer Tarnung und einer hochentwickelten Bewaffnung macht die Boré-U-Boot zu einem der größten strategischen Trumpf Russlands. Der Wettlauf die leiseste und tadlichste Plattform unter Wasser ist also in vollem Gange. Wer hat hier die Nase vorn? Das ist eine Debatte für sich. Da die Gefahr eines U-Boots bemisst sich nicht nur an seiner Fähigkeit, Atomraketen abzufangen. Es gibt noch einen der Kategorie von Unterwassertriggern, die vielleicht sogar noch aktiver und in konventionellen Sinn gefährlicher sind. Die Jet-U-Boot, auch SNs genannt. In Mission ist dies, feindliche Schiff und U-Boot aufzuspüren und zu zerstreuen. Sie sind die Wolf der Meere, und hier kommt die amerikanische Seawolf-Klasse ins Spiel. Ursprünglich, als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, ist die Seawolf-Klasse das vielleicht leiseste und kampfstärkste Jet-U-Boot, das je gebaut wurde. Die Seawolf-U-Boots sind so leise, dass man sagt, sie seien bei langsamer Fahrt leiser als das natürliche Hintergrund des Ozeans. Das ist schlichtweg atemberaubend. Sie können sich einem feindlichen Verband unbemerkt hören und aus dem Nichts zerschlagen. MIT Torpedorer an einem riesigen Waffenarsenal aus Torpedos. Marschflugkörpern und Seemingen sind sie extrem vielsichtig. Aufgrund ihrer horrenden Kosten wurden allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut. Aber diese 3 sind die absolute Spitze der Unterwasserjagd. Sie sind der Albtraum jedes feindlichen Kapitäns. Ein weiterer extrem potenter Geiger ist die amerikanische Virginia-Klasse. Sie ist der modernier und kostengünstiger Nachfolger der Seawolf-Klasse und wird in großer Stückzahl gebaut. Diese U-Boots sind technologisch Wunderwerk. Sie sind nicht nur für den Kampf auf hoher See optimiert, sondern auch für Operationen in Küstenhöhe. Sie können Spezialkraft absetzen, Aufquinn betreiben und präzise Angriff mit Tomahawk-Marschflugern auf Landjiel durchführen. Ihr Vielseitigkeit macht sie zu einem unbesiegbaren Werkzeug in jedem modernen Konflikt. Die Virginia-Klasse kombiniert fortschrittliche Tarnkappen-Technologie mit einer beeindruckenden Sensorik und Bewaffnung. Ein wahrer Alleskönner unter der Wasseroberfläche. Natürlich schlägt die Konkurrenz nicht. Russland hat MT der Yasen-Klasse, insbesondere der neueren Yasen-Variante, ein extrem fähiges Jet-U-Boot entwickelt. Westliche Marineexperten betrachten die Yasen-Klasse mit großem Respekt. Sie soll in Sachen Gurgesteinen fast auf dem Niveau der besten westlichen Boots sein und verfügt über eine enorme Führerkraft. Sie kann ein Breitpalet von Waffen abwehren, darunter die gefürchteten Kaliber und Onyx-Marschflugkörper, die sowohl See als auch Landjiel angreifen können. Die Usen U-Boots sind ein klares Zeichen davor, dass der technologische Vorsprung des Westens unter Wasser nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also extrem schwierig, ein einziges U-Boot als das gefährlichste zu können. Es kommt immer auf die Mission und das Szenario an.
Gettysam die pure Weltverhundern Zerstörerisch? Dan sind die SSBNs wie die Ohio oder Bereichklasse die uneingefachten Kneisch. Effizienz zur nuklearen Abschreckung ist der Grote Waffe. Get is aber den direkten Kampf, das Jagen und Zerstörung anderer maritimer Ziele? Dan sind die Jet U-Boot wie die Sea Wolf, Virginia oder Jessenklasse die waren Raubtier. Effizienz, ungeisen zu operieren und Prozess zu zuschlagen. Matcht sie in einem konventionellen Konflikt unglaublich wortvoll. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot vielleicht nicht das mit den meisten Raketen oder der dicksten Panzerung. Es ist das U-Boot, das seine Mission am besten erfüllen kann, ohne entdeckt zu werden. Die Unterwasserwelt ist ein dreidimensionales Schachspiel, das dem Tarnen an Information sind. Die Fähigkeit, zu sehen, ohne Gesicht zu werden, zu rennen, ohne gehört zu werden. Das ist die wahre Essenz der U-Boot-Kriegsführung. Und die Ingenieuren Besatzungen, die dies komplexen Maschinen und die Grenzen der physikalischen Möglichen bringen, sind die wahren Meister des stillen Krieges. Was denkt ihr? Welches U-Boot haltet ihr für das gefährlichste? Die strategischen Giganten oder die agilen Jäger? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein faszinierendes Thema, das uns zeigt, wie weit die menschliche Technologie gekommen ist. Wir hoffen, dieser tiefe Einblick in die Welt der stählernen Giganten hat euch gefallen. Wenn wir über das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten, auch SBNs genannt. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Klasse. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt. Sind dies Boot war ungetum der Tief? Mit einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durch das Meer gleitet. Was die Ohio-Klasse so gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage, sondern VOA, allem ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 24 Trident 2D5 interkontinentalen Trade tragen. Und jede einzelne dieser Raketen kann mit mehreren unabhängigen Sprengkraft bestockt werden, von denen jeder die Zerstörungskraft von Hiroshima ein Vielfaches übersteht. Die schier Führerkraft eines einzigen Ohio U-Boots ist unvorstellbar und könnte allein das strategisch gleichweg der Welt verändern. Doch ihr Grotstärke ist ihre Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben. Modernste Schuldeming und speziell Rumpbeschichtung machen sie verfeinlich Sonar fast unauffindbar. Sie sind die stillen Wächter der Tief, ein Geist im Wasser, dessen Anwesenheit man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Aber die USA sind nicht die einzigen, die solch Meisterwerk der Technik besitzen. Auf der anderen Seite des Globes hat Russland mit der Bereichklasse ein beeindruckend Antwort entwickelt. Diese U-Boot der vierten Generation sind noch neuer und in vielerlei Hinsicht technologisch fortschrittlicher. Die Bereichklasse ist bekannt für ihren extrem leisen Antrieb, der einen sogenannten Pumpjet-Antrieb anstelle einer herkömmlichen Schiffsschraube verwendet. Das macht sie noch schwerer aufzuspüren als ihr Vorgänger. Ein leiser Jäger ist ein tadlicher Jäger. Die Hauptbewaffnung der Bereichklasse sind die blaue interkontinentalen Trick. Jedes Boot kann 16 Daven tragen. Auch wenn das weniger sind als bei der Ohio-Klasse, sind die blaue Raketen extrem modern und darauf ausgelegt, gegnerische Raketenabwurfsteams zu durchdringen. Die Kombination aus extremer Tarnung und einer hochentwickelten Bewaffnung macht die Bereit U-Boot zu einem der größten strategischen Trumpf Russlands. Der Wettlauf die leiseste und tadlichste Plattform unter Wasser ist also in vollem Gange. Wer hat hier die Nase vorn? Das ist ein Debatte für sich. Da die Gefahr eines U-Boots bemisst sich nicht nur an seiner Fähigkeit, Atomraketen abzuführen. Es gibt noch einen der Kategorie von Unterwasserjägern, die vielleicht sogar noch aktiver und in konventionellen Sinn gefährlicher sind. Die Jet U-Boot, auch SNs genannt. In Mission ist dies, feindlich Schiff und U-Boot aufzuspüren und zu zerstören. Sie sind die Wolf der Meere, und hier kommt die amerikanische Seawolf-Klasse ins Spiel. Ursprünglich, als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, ist die Seawolf-Klasse das vielleicht leiseste und kampfstärkste Jet U-Boot, das je gebaut wurde. Die Seawolf U-Boots sind so leise, dass man sagt, sie seien bei langsamer Fahrt leiser als das natürliche Hintergrund des Ozeans. Das ist schlichtweg atemberaubend. Sie können sich einem feindlichen Verband unbemerkt nähern und aus dem Nichts zerschlagen. MIT at Torpedorer an einem riesigen Waffenarsenal aus Torpedos, Marschflugkörpern und Seemingen sind sie extrem vielseitig. Aufgrund ihrer horrenden Kosten wurden allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut. Aber diese 3 sind die absolute Spitze der Unterwasserjagd. Sie sind der Albtraum jedes feindlichen Kapitäns. Ein weiterer extrem potenter Jäger ist die amerikanische Virginia-Klasse. Sie ist der modernier und kostengünstiger Nachfolger der Seawolf-Klasse und wird in großer Stückzahl gebaut.
Dies U-Boot sind technologisch Wunderwerk. Sie sind nicht nur für den Kampf auf hoher See optimiert, sondern auch für Operationen in Küstenhie. Sie können Spezialkraft absitzen, auf Quinn betreiben und präzise Angriff mit Tomahawk-Marschfluggewehren auf Landjiel durchführen. Ihr Vielseitigkeit matcht sie zu einem unbesiegbaren Werkzeug in jedem modernen Konflikt. Die Virginia-Class kombiniert fortschrittliche Tarnkappentechnologie mit einer beeindruckenden Sensorik und Bewaffnung. Ein wahrer Alleskönner unter der Wasseroberfläche. Natürlich schlägt die Konkurrenz nicht. Russland hat MT der Jassen-Class, insbesondere der neueren Jassen-Variante, ein extrem fähiges Jet-U-Boot entwickelt. Westliche Marineexperten betrachten die Jassen-Class großen Respekt. Sie soll in Sachen Gurgesteinen fast auf dem Niveau der besten westlichen Boots sein und verfügt über eine enorme Führerkraft. Sie kann ein Breitpalet von Waffen abwehren, darunter die gefürchteten Kaliber und Onyx-Marschfluggewehr, die sowohl Sie als auch Landjiel angreifen können. Die Usen U-Boots sind ein klares Zeichen davor, dass der technologische Vorsprung des Westens unter Wasser nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also extrem schwierig, ein einziges U-Boot als das gefährlichste zu können. Es kommt immer auf die Mission und das Szenario an. Geht es die pure Weltverhundern zerstört? Dann sind die SSBNs wie die Ohio oder Boreas die uneingefachten Kneisch. Ihre Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung ist der große Wurf. Geht es aber den direkten Kampf? Das Jagen und Zerstreuen anderer Maritimerziele? Dann sind die Jet-U-Boot wie die Sea-Wolf, Virginia oder Jason-Class die wahren Raubtiere. Ihre Fähigkeit, ungeisen zu operieren und präzise zu zuschlagen, matcht sie in einem konventionellen Konflikt unglaublich wertvoll. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot vielleicht nicht das mit den meisten Raketen oder der dicksten Panzerung. Es ist das U-Boot, das seine Mission am besten erfüllen kann, ohne entdeckt zu werden. Die Unterwasserwelt ist ein dreidimensionales Schachspiel, das dem Tarnen und Information alles sind. Die Fähigkeit, zu sehen, ohne Gesicht zu werden, zu rennen, ohne gehört zu werden, das ist die wahre Essenz der U-Boot-Kriegsführung. Und die Ingenieuren Besatzungen, die diese komplexen Maschinen und die Grenzen der physikalischen Möglichkeiten bringen, sind die wahren Meister des stillen Krieges. Was denkt ihr? Welches U-Boot haltet ihr für das gefährlichste? Die strategischen Giganten oder die agilen Jäger? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein faszinierendes Thema, das uns sieht, wie weit die menschliche Technologie gekommen ist. Wir hoffen, dieser tiefe Einblick in die Welt der stählernen Giganten hat euch gefallen. Wenn wir über das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten, auch SBNs genannt. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Class. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt. Sind dies Boot war ungetum der Tief? Mit einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durchs Meer gleitet. Was die Ohio-Class so gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage, sondern wie auch allem ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 24 Trident 2D5 interkontinentalen Trade tragen. Und jede einzelne dieser Raketen kann mit mehreren unabhängigen Sprengkraft bestockt werden, von denen jeder die Zerstörungskraft von Hiroshima ein Vielfaches übersteht. Die schier Führerkraft eines einzigen Ohio U-Boots ist unvorstellbar und kennt allein das strategisch gleichweg der Welt verhindern. Doch ihr Großstärk ist ihre Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben. Modernste Schuldungen und speziell Rumpfgeschichten machen sie feinlich Sonar fast unauffindbar. Sie sind die stillen Wächter der Tief, ein Geist im Wasser, dessen Anwesenheit man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Aber die USA sind nicht die einzigen, die solch Meisterwerk der Technik besitzen. Auf der anderen Seite des Globes hat Russland mit der Boreas ein beeindruckende Antwort entwickelt. Dies U-Boot der vierten Generation sind noch neuer und in vielerlei Hinsicht technologisch fortschrittlicher. Die Boreas ist bekannt für ihren extrem leisen Antrieb, der einen sogenannten Pumpjet-Antrieb anstelle einer herkömmlichen Schiffsschraube verwendet. Das macht sie noch schwerer aufzuspüren als ihr Vorgänger. Ein leiser Jäger ist ein tadlicher Jäger. Die Hauptbewaffnung der Boreas sind die blaue interkontinentalen Trick. Jedes Boot kann 16 Daven tragen. Auch wenn das weniger sind als bei der Ohio-Class, sind die blaue Raketen extrem modern und darauf ausgelegt, gegnerische Raketenabwurfsteam zu durchdringen. Die Kombination aus extremer Tarnung und einer hochentwickelten Bewaffnung macht die Bore U-Boot zu einem der größten strategischen Trumpf Russlands. Der Wettlauf die leisest und tadlichste Plattform unter Wasser ist also in vollem Gange. Wer hat hier die Nase vorn? Das ist ein Debatte für sich.
Da die Gefahr eines U-Boots bemisst sich nicht nur an seiner Fähigkeit, Tomerketten abzufahren. Es gibt noch eine der Kategorie von Unterwasserjägern, die vielleicht sogar noch aktiver und in konventionellen Sinn gefährlicher sind. Die Jet-U-Boot, auch SNs genannt. In Mission ist dies, feindlich Schiff und U-Boot aufzuspüren und zu zerstreuen. Sie sind die Wolf der Meere, und hier kommt die amerikanische Seawolf-Klasse ins Spiel. Ursprünglich, als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, ist die Seawolf-Klasse das vielleicht leisest und kampfstärkste Jet-U-Boot, das je gebaut wurde. Die Seawolf-U-Boots sind so leist, dass man sagt, sie seien bei langsamer Fahrt leiser als das natürliche Hintergrund des Ozeans. Das ist schlichtweg atemberaubend. Sie können sich einem feindlichen Verband unbemerkt hören und aus dem Nichts zerschlagen. Ein Mighty Torpedorer an einem riesigen Waffenarsenal aus Torpedos, Marschflugkörpern und Seemingen sind sie extrem vielseitig. Aufgrund ihrer horrenden Kosten wurden allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut. Aber diese 3 sind die Absolutspitze der Unterwasserjagd. Sie sind der Albtraum jedes feindlichen Kapitäns. Ein weiterer extrem potenter Jäger ist die amerikanische Virginia-Klasse. Sie ist der modernier und kostengünstiger Nachfolger der Seawolf-Klasse und wird in großer Stückzahl gebaut. Diese U-Boots sind technologisch Wunderwerk. Sie sind nicht nur für den Kampf auf hoher See optimiert, sondern auch für Operationen in Küstenhöhe. Sie können Spezialkraft absetzen, Aufquinn betreiben und präzise Angriff mit Tomahawk-Marschflugern auf Landziel durchführen. Ihr Vielseitigkeit matcht sie zu einem unbesiegtbaren Werkzeug in jedem modernen Konflikt. Die Virginia-Klasse kombiniert fortschrittliche Tarnkappen-Technologie mit einer beeindruckenden Sensorik und Bewaffnung. Ein wahrer Allesbrenner unter der Wasseroberfläche. Natürlich schlägt die Konkurrenz nicht. Russland hat MT der Yasen-Klasse, insbesondere der neueren Yasen-Variante, ein extrem fähiges Jet-U-Boot entwickelt. Westliche Marineexperten betrachten die Yasen-Klasse mit großem Respekt. Sie soll in Sackengurgesteinen fast auf dem Niveau der besten westlichen Boots sein und verfügt über eine enorme Führerkraft. Sie kann ein Breitpalet von Waffen abwehren, darunter die gefürchteten Kaliber und Onyx-Marschflugkörper, die sowohl See als auch Landziel angreifen können. Die Usen U-Boots sind ein klares Zeichen davor, dass der technologische Vorsprung des Westens unter Wasser nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also extrem schwierig, ein einziges U-Boot als das gefährlichste zu können. Es kommt immer auf die Mission und das Szenario an. Geht es die pure Weltverhundern zerstört? Dann sind die SSBNs wie die Ohio oder Boré-Klasse die uneingefachten Kneisch. Ihre Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung ist der Grote Waffe. Geht es aber den direkten Kampf? Das Jagen und Zerstreuen anderer maritimer Ziele? Dann sind die Jet-U-Boot wie die Seawolf, Virginia oder Yasen-Klasse die wahren Raubtiere. Ihre Fähigkeit, anschließend zu operieren und präzise zu zerschlagen, matcht sie in einem konventionellen Konflikt unglaublich wertvoll. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot vielleicht nicht das mit den meisten Raketen oder der dicksten Panzerung. Es ist das U-Boot, das seine Mission am besten erfüllen kann, ohne entdeckt zu werden. Die Unterwasserwelt ist ein dreidimensionales Schachspiel, mit dem Tarnen und Information alles sind. Die Fähigkeit, zu sehen, ohne Gesicht zu werden, zu rennen, ohne gehört zu werden, das ist die wahre Essenz der U-Boot-Kriegsführung. Und die Ingenieuren Besatzungen, die diese komplexen Maschinen und die Grenzen der physikalisch-möglichen bringen, sind die wahren Meister des stillen Krieges. Was denkt ihr? Welches U-Boot haltet ihr für das gefährlichste? Die strategischen Giganten oder die agilen Jäger? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein faszinierendes Thema, das uns sieht, wie weit die menschliche Technologie gekommen ist. Wir hoffen, dieser tiefe Einblick in die Welt der stählernen Giganten hat euch gefallen. Wenn wir über das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten, auch SBNs genannt. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Klasse. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt, sind diese Boot war ungetum der Tief, mit einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durch das Meer gleitet. Was die Ohio-Klasse so gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage, sondern VOA, allem ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 24 Trident 2D5 interkontinentalen Trade tragen. Und jede einzelne dieser Raketen kann mit mehreren unabhängigen Sprengkraftwerken bestockt werden, von denen jeder die Zerstörungskraft von Hiroshima ein Vielfaches übersteht. Die schier Führerkraft eines einzigen Ohio U-Boots ist unvorstellbar und könnte allein das strategisch gleichgewicht der Welt verändern.
Da grootsterk is gefährlichste, unsichtbar zu bleiben. Modernst Schuldeming und speziell Rumpelschichten machen sie farfeimlich Sonar fast unauffindbar. Sie sind die stillen Wuchter der Tief, ein Geist im Wasser. Dessen Anwesenheit man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Aber die USA sind nicht die einzigen, die solch Meisterwerk der Technik besitzen. Auf der anderen Seite des Globes hat Russland mit der Boreklasse ein beeindruckend Antwort entwickelt. Diese U-Boot der vierten Generation sind noch neuer und in vielerlei Hinsicht technologisch fortschrittlicher. Die Boreklasse ist bekannt für ihren extrem leisen Antrieb, der einen sogenannten Pumpjet-Antrieb anstelle einer herkömmlichen Schiffsschraube verwendet. Das macht sie noch schwerer aufzuspüren als Vorgänger. Ein leiser Geiger ist ein tadlicher Geiger. Die Hauptbewaffnung der Boreklasse sind die blaue Interkontinentalträg. Jedes Boot kann 16 Daven tragen. Auch wenn das weniger sind als bei der Ohio-Klasse, sind die blaue Raketen extrem modern und darauf ausgelegt, gegnerische Raketenabwurfsteams zu durchdringen. Die Kombination aus extremer Tarnung und einer hochentwickelten Bewaffnung macht die Bore-U-Boot zu einem der größten strategischen Trumpf Russlands. Der Wettlauf die leisest und tadlichste Plattform unter Wasser ist also in vollem Gange. Wer hat hier die Nase vorn? Das ist ein Debatte für sich. Da die Gefahr eines U-Boots bemisst sich nicht nur in seiner Fähigkeit, Atomerketten abzufahren. Es gibt noch einen der Kategorie von Unterwasserjäger, die vielleicht sogar noch aktiver und in konventionellen Sinn gefährlicher sind. Die Jet-U-Boot, auch SNs genannt. In Mission ist dies, feindlich Schiff und U-Boot aufzuspüren und zu zerstreuen. Sie sind die Wolf der Meere, und hier kommt die amerikanische Seawolf-Klasse ins Spiel. Ursprünglich, als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, ist die Seawolf-Klasse das vielleicht leisest und kampfstärkste Jet-U-Boot, das je gebaut wurde. Die Seawolf-U-Boots sind so leise, dass man sagt, sie seien bei langsamer Fahrt leiser als das natürliche Hintergrund des Ozeans. Das ist schlichtweg atemberaubend. Sie können sich einem feindlichen Verband unbemerkt nähern und aus dem Nichts zerschlagen. MIT at Torpedorer an einem riesigen Waffenarsenal aus Torpedos, Marschflugkörpern und Seemingen sind sie extrem vielsichtig. Aufgrund ihrer horrenden Kosten wurden allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut. Aber diese 3 sind die absolute Spitze der Unterwasserjagd. Sie sind der Albtraum jedes feindlichen Kapitäns. Ein weiterer extrem potenter Geiger ist die amerikanische Virginia-Klasse. Sie ist der modernier und kostengünstiger Nachfolger der Seawolf-Klasse und wird in großer Stückzahl gebaut. Diese U-Boots sind technologisch Wunderwerk. Sie sind nicht nur für den Kampf auf hoher See optimiert, sondern auch für Operationen in Küstenhöhe. Sie können Spezialkraft absitzen, Aufquinn betreiben und präzise Angriff mit Tomahawk-Marschflugern auf Landziel durchführen. Ihr Vielseitigkeit macht sie zu einem unbesiegbaren Werkzeug in jedem modernen Konflikt. Die Virginia-Klasse kombiniert fortschrittliche Tarnkapentechnologie mit einer beeindruckenden Sensorik und Bewaffnung. Ein wahrer Allesbrenner unter der Wasseroberfläche. Natürlich schlägt die Konkurrenz nicht. Russland hat MT der Jassen-Klasse, insbesondere der neueren Jassen-Variante, ein extrem fähiges Jet-U-Boot entwickelt. Westlich Marine-Experten betrachten die Jassen-Klasse mit großem Respekt. Sie soll in Sachen-Gurgesteinen fast auf dem Niveau der besten westlichen Boot sein und verfügt über eine enorme Führerkraft. Sie kann ein Breitpalet von Waffen abwehren, darunter die gefürchteten Kaliber und Onyx-Marschflugkörper, die sowohl See als auch Landziel angreifen können. Die Usen U-Boots sind ein klares Zeichen davor, dass der technologische Vorsprung des Westens unter Wasser nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also extrem schwierig, ein einziges U-Boot als das gefährlichste zu können. Es kommt immer auf die Mission und das Szenario an. Geht es die pure Welt verhindern zerstört? Dann sind die SSBNs wie die Ohio oder Boreklasse die uneingefachten Kneisch. Die Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung ist der große Wurf. Geht es aber den direkten Kampf? Das Jagen und Zerstreuen anderer Maritimer Ziele? Dann sind die Jet-U-Boot wie die Seawolf, Virginia oder Jassen-Klasse die wahren Raubtiere. Ihre Fähigkeit, anschließend zu operieren und präzise zu zuschlagen, macht sie in einem konventionellen Konflikt unglaublich wertvoll. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot vielleicht nicht das mit den meisten Raketen oder der dicksten Panzerung. Es ist das U-Boot, das seine Mission am besten erfüllen kann, ohne entdeckt zu werden. Die Unterwasserwelt ist ein dreidimensionales Schachspiel, die dem Tarnen und Information sind. Die Fähigkeit, zu sehen, ohne Gesicht zu werden, zu rennen, ohne gehört zu werden, das ist die wahre Essenz der U-Boot-Kriegsführung. Und die Ingenieuren Besatzungen, die diese komplexen Maschinen und die Grenzen der physikalischen Möglichkeiten bringen, sind die wahren Meister dieses stillen Krieges. Was denkt ihr? Welches U-Boot haltet ihr für das gefährlichste? Die strategischen Giganten oder die agilen Geiger? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein faszinierendes Thema, das uns seht.
wie weit die menschliche Technologie gekommen ist. Wir hoffen, dieser tiefe Einblick in die Welt der stählernen Giganten hat euch gefallen. Wenn wir über das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten och SBNs Genet. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Class. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt. Sind dies Boot war ungetum der Tief? Einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durchs Meer gleitet. Was die Ohio-Class so gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage, sondern VOA, allem ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 24 Trident 2D5 interkontinentalen Trade tragen. Und jede einzelne dieser Raketen kann mit mehreren unabhängigen Sprengkraft bestockt werden, von denen jeder die Zerstörungskraft von Hiroshima ein Vielfaches übersteht. Die schier Führerkraft eines einzigen Ohio U-Boots ist unvorstellbar und könnte allein das strategisch gleichweg der Welt verhindern. Doch ihr Großstärk ist ihre Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben. Modernste Schuldungen und speziell Rumpfbeschichtung machen sie verfeinlich Sonar fast unauffindbar. Sie sind die stillen Wächter der Tief, ein Geist im Wasser, dessen Anwesenheit man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Aber die USA sind nicht die einzigen, die solch Meisterwerk der Technik besitzen. Auf der anderen Seite des Globes hat Russland mit der Boré-Class ein beeindruckende Antwort entwickelt. Dies U-Boot der vierten Generation sind noch neuer und in vielerlei Hinsicht technologisch fortschrittlicher. Die Boré-Class ist bekannt für ihren extrem leisen Antrieb, der einen sogenannten Pumpjet-Antrieb anstelle einer herkömmlichen Schiffsschraube verwendet. Das macht sie noch schwerer aufzuspüren als ihr Vorgänger. Ein leiser Geiger ist ein tadlicher Geiger. Die Hauptbewaffnung der Boré-Class sind die blaue interkontinentalen Trick. Jedes Boot kann 16 Daven tragen. Auch wenn das weniger sind als bei der Ohio-Class, sind die blaue Raketen extrem modern und darauf ausgelegt, gegnerische Raketenabwurfsteam zu durchdringen. Die Kombination aus extremer Tarnung und einer hochentwickelten Bewaffnung macht die Boré-U-Boot zu einem der größten strategischen Trumpf Russlands. Der Wettlauf die leisest und tadlichste Plattform unter Wasser ist also in vollem Gange. Wer hat hier die Nase vorn? Das ist ein Debatte für sich. Da die Gefahr eines U-Boots bemisst sich nicht nur in seiner Fähigkeit, Tomerketten abzufahren. Es gibt noch einen der Kategorie von Unterwasserjägern, die vielleicht sogar noch aktiver und in konventionellen Sinn gefährlicher sind. Die Jet-U-Boot, auch SNs Genet. In Mission ist dies, feindlich Schiff und U-Boot aufzuspüren und zu zerstreuen. Sie sind die Wolf der Meere, und hier kommt die amerikanische Seawolf-Class ins Spiel. Ursprünglich, als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, ist die Seawolf-Class das vielleicht leisest und kampfstärkste Jet-U-Boot, das je gebaut wurde. Die Seawolf-U-Boots sind so leise, dass man sagt, sie seien bei langsamer Fahrt leiser als das natürliche Hintergrund des Ozeans. Das ist schlichtweg atemberaubend. Sie können sich einem feindlichen Verband unbemerkt hören und aus dem Nichts zerschlagen. MIT Torpedorer an einem riesigen Waffenarsenal aus Torpedos, Marschflugkörpern und Seemingen sind sie extrem vielsichtig. Aufgrund ihrer horrenden Kosten wurden allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut. Aber diese 3 sind die Absolutspitze der Unterwasserjagd. Sie sind der Albtraum jedes feindlichen Kapitäns. Ein weiterer extrem potenter Geiger ist die amerikanische Virginia-Class. Sie ist der modernier und kostengünstiger Nachfolger der Seawolf-Class und wird in großer Stückzahl gebaut. Diese U-Boots sind technologisch Wunderwerk. Sie sind nicht nur für den Kampf auf hoher See optimiert, sondern auch für Operationen in Küstenhöhe. Sie können Spezialkraft absetzen, aufkönnen betreiben und Präzisangriff mit Tomahawk-Marschflugern auf Landziel durchführen. Ihr Vielseitigkeit macht sie zu einem unbesiegbaren Werkzeug in jedem modernen Konflikt. Die Virginia-Class kombiniert fortschrittliche Tarnkapentechnologie mit einer beeindruckenden Sensorik und Bewaffnung. Ein wahrer Allesbrenner unter der Wasseroberfläche. Natürlich schlägt die Konkurrenz nicht. Russland hat mit der Yasen-Class, insbesondere der neueren Yasen-Variante, ein extrem fähiges Jet-U-Boot entwickelt. Westliche Marineexperten betrachten die Yasen-Class mit großem Respekt. Sie soll in Sachen Gurgesteinen fast auf dem Niveau der besten westlichen Boots sein und verfügt über eine enorme Führerkraft. Sie kann ein Breitpalet von Waffen abwehren, darunter die gefürchteten Kaliber und Onyx-Marschflugkörper, die sowohl See als auch Landziel angreifen können. Die Russen U-Boots sind ein klares Zeichen davor, dass der technologische Vorsprung des Westens unter Wasser nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also extrem schwierig, ein einziges U-Boot als das gefährlichste zu können.
Es kommt immer auf die Mission an das Szenario hin. Geht es die pure Weltverhundern zerstörerischer? Dann sind die SSBNs wie die Ohio oder Bereklasse die uneingefachten Kneich. Die Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung ist der Grote Waffe. Geht es aber den direkten Kampf, das Jagen und Zerstreuen anderer maritimer Ziele? Dann sind die Jet U-Boot wie die Sea-Wolf, Virginia oder Jessen-Klasse die wahren Raubtiere. Ihre Fähigkeit, Angiesen zu operieren und Präzise zu zuschlagen, matcht sie in einem konventionellen Konflikt unglaublich wertvoll. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot vielleicht nicht das mit den meisten Raketen oder der dicksten Panzerung. Es ist das U-Boot, das seine Mission am besten erfüllen kann, ohne entdeckt zu werden. Die Unterwasserwelt ist ein dreidimensionales Schachspiel, das dem Tarnen an Information als sind. Die Fähigkeit, zu sehen, ohne Gesicht zu werden, zu rennen, ohne gehört zu werden. Das ist die wahre Essenz der U-Boot-Kriegsführung. Und die Ingenieuren Besatzungen, die dies komplexen Maschinen und die Grenzen der physikalischen Glitchen bringen, sind die wahren Meister des stillen Krieges. Was denkt ihr? Welches U-Boot haltet ihr für das gefährlichste? Die strategischen Giganten oder die agilen Jäger? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein faszinierendes Thema, das uns sieht, wie weit die menschliche Technologie gekommen ist. Wir hoffen, dieser tiefe Einblick in die Welt der stählernen Giganten hat euch gefallen. Wenn wir über das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten, auch SBNs genannt. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Klasse. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt. Sind dies Boot war ungetum der Tief? Mit einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durch das Meer gleitet. Was die Ohio-Klasse so gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage, sondern vor allem ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 24 Trident 2D5 interkontinentalen Trade tragen. Und jede einzelne dieser Raketen kann mit mehreren unabhängigen Sprengkrafen bestockt werden, von denen jeder die Zerstörungskraft von Hiroshima ein Vielfaches übersteht. Die schier Führerkraft eines einzigen Ohio U-Boots ist unvorstellbar und könnte allein das strategisch gleichweg der Welt verhindern. Doch ihr Grotstärke ist ihre Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben. Modernste Schuldungen und speziell Rumpelschichten machen sie verfeinlich Sonar fast unauffindbar. Sie sind die stillen Wächter der Tief, ein Geist im Wasser, dessen Anwesenheit man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Aber die USA sind nicht die einzigen, die solch Meisterwerk der Technik besitzen. Auf der anderen Seite des Globes hat Russland mit der Boreklasse ein beeindruckende Antwort entwickelt. Diese U-Boot der vierten Generation sind noch neuer und in vielerlei Hinsicht technologisch fortschrittlicher. Die Boreklasse ist bekannt für ihren extrem leisen Antrieb, der einen sogenannten Pumpjet-Antrieb anstelle einer herkömmlichen Schiffsschraube verwendet. Das macht sie noch schwerer aufzuspüren als ihr Vorgänger. Ein leiser Jäger ist ein tadlicher Jäger. Die Hauptbewaffnung der Boreklasse sind die blaue interkontinentalen Trick. Jedes Boot kann 16 Daven tragen. Auch wenn das weniger sind als bei der Ohio-Klasse, sind die blaue Raketen extrem modern und darauf ausgelegt, gegnerische Raketenabwurfsteam zu durchdringen. Die Kombination aus extremer Tarnung und einer hochentwickelten Bewaffnung macht die Bore-U-Boot zu einem der größten strategischen Trumpf Russlands. Der Wettlauf die leisest und tadlichste Plattform unter Wasser ist also in vollem Gange. Wer hat hier die Nase vorn? Das ist ein Debatte für sich. Da die Gefahr eines U-Boots bemisst sich nicht nur in seiner Fähigkeit, Atomraketen abzufangen. Es gibt noch einen der Kategorie von Unterwasserjäger, die vielleicht sogar noch aktiver und in konventionellen Sinn gefährlicher sind. Die Jet-U-Boot, auch SNs genannt. In Mission ist dies, feindlich Schiff und U-Boot aufzuspüren und zu zerstreuen. Sie sind die Wolf der Meere, und hier kommt die amerikanische Sea-Wolf-Klasse ins Spiel. Ursprünglich, als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, ist die Sea-Wolf-Klasse das vielleicht leiseste und kampfstärkste Jet-U-Boot, das je gebaut wurde. Die Sea-Wolf-U-Boots sind so leise, dass man sagt, sie seien bei langsamer Fahrt leiser als das natürliche Hintergrund des Ozeans. Das ist schlichtweg atemberaubend. Sie können sich einem feindlichen Verband unbemerkt hören und aus dem Nichts zerschlagen. MIT at Torpedorer an einem riesigen Waffenarsenal aus Torpedos, Marschflugkörpern und Seemingen sind sie extrem vielsichtig. Aufgrund ihrer horrenden Kosten wurden allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut. Aber diese 3 sind die absolute Spitze der Unterwasserjagd. Sie sind der Albtraum jedes feindlichen Kapitäns. Ein weiterer extrem potenter Jäger ist die amerikanische Virginia-Klasse.
Sie ist der Modernier an Kostengenstiger Nachfolger der Sea-Wolf-Class und wird in großer Stückzahl gebaut. Diese U-Boots sind technologisch Wunderwerk. Sie sind nicht nur für den Kampf auf hoher See optimiert, sondern auch für Operationen in Küstenhöhe. Sie können Spezialkraft absetzen, Aufquinn betreiben und Präzisangriff mit Tomahawk-Marschfluggeräten auf Landziel durchführen. Ihr Vielseitigkeit matcht sie zu einem unbesiegtbaren Werkzeug in jedem modernen Konflikt. Die Virginia-Class kombiniert fortschrittlich Tarnkappen-Technologie mit einer beeindruckenden Sensorik und Bewaffnung. Ein wahrer Allesbrenner unter der Wasseroberfläche. Natürlich schlägt die Konkurrenz nicht. Russland hat MT der Jason-Class, insbesondere der neueren Jason-Variante, ein extrem fähiges Jet-U-Boot entwickelt. Westlich Marineexperten betrachten die Jason-Class großem Respekt. Sie soll in Sachen Gurgesteinen fast auf dem Niveau der besten westlichen Boots sein und verfügt über eine enorme Führerkraft. Sie kann ein Breitpalet von Waffen abwehren, darunter die gefürchteten Kaliber und Onyx-Marschfluggerper, die sowohl See als auch Landziel angreifen können. Die Usen U-Boots sind ein klares Zeichen davor, dass der technologische Vorsprung des Westens unter Wasser nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also extrem schwierig, ein einziges U-Boot als das gefährlichste zu können. Es kommt immer auf die Mission und das Szenario hin. Geht es die pure Weltverhundern Zerstörerisch? Dann sind die SSBNs wie die Ohio oder Class die uneingefachten Kneisch. Die Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung ist der große Wurf. Geht es aber den direkten Kampf? Das Jagen und Zerstörung anderer maritimer Ziele? Dann sind die Jet-U-Boot wie die Sea-Wolf, Virginia oder Jason-Class die wahren Raubtiere. Ihre Fähigkeit, Angiesen zu operieren und Präzis zu zuschlagen, matcht sie in einem konventionellen Konflikt unglaublich wertvoll. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot vielleicht nicht das mit den meisten Raketen oder der dicksten Panzerung. Es ist das U-Boot, das seine Mission am besten erfüllen kann, ohne entdeckt zu werden. Die Unterwasserwelt ist ein dreidimensionales Schachspiel, das dem Tarnen an Information sind. Die Fähigkeit, zu sehen, ohne Gesicht zu werden, zu retten, ohne gehört zu werden. Das ist die wahre Essenz der U-Boot-Kriegsführung. Und die Ingenieuren Besatzungen, die diese komplexen Maschinen und die Grenzen der physikalischen Möglichkeiten bringen, sind die wahren Meister dieses stillen Krieges. Was denkt ihr? Welches U-Boot haltet ihr für das gefährlichste? Die strategischen Giganten oder die agilen Jäger? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein faszinierendes Thema, das uns sieht, wie weit die menschliche Technologie gekommen ist. Wir hoffen, dieser tiefe Einblick in die Welt der stählernen Giganten hat euch gefallen. Wenn wir über das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten, auch SBNs genannt. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Class. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt, sind diese Boote war Ungetum der Tief, mit einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durch das Meer gleitet. Was die Ohio-Class so gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage, sondern wie auch allem ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 24 Trident 2D5 interkontinentalen Trade tragen. Und jede einzelne dieser Raketen kann mit mehreren unabhängigen Sprengkraftwerken bestockt werden, von denen jeder die Zerstörungskraft von Hiroshima ein Vielfaches übersteht. Die schier Führerkraft eines einzigen Ohio U-Boots ist unvorstellbar und könnte gegen das strategisch gleichweg der Welt verhindern. Doch ihr Großstärk ist ihre Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben. Modernste Schaldungen und speziell Rumpfbeschichtung machen sie feinlich Sonar fast unauffindbar. Sie sind die stillen Wächter der Tief, ein Geist im Wasser, dessen Anwesenheit man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Aber die USA sind nicht die einzigen, die solch Meisterwerk der Technik besitzen. Auf der anderen Seite des Globes hat Russland mit der Class ein beeindruckende Antwort entwickelt. Diese U-Boot der vierten Generation sind noch neuer und in vielerlei Hinsicht technologisch fortschrittlicher. Die Class ist bekannt für ihren extrem leisen Antrieb, der einen sogenannten Pumpjet-Antrieb anstelle einer herkömmlichen Schiffsschraube verwendet. Das macht sie noch schwerer aufzuspüren als ihr Vorgänger. Ein leiser Jäger ist ein tadlicher Jäger. Die Hauptbewaffnung der Class sind die blaue interkontinentalen Trick. Jedes Boot kann 16 Daven tragen. Auch wenn das weniger sind als bei der Ohio-Class, sind die blaue Raketen extrem modern und darauf ausgelegt, gegnerische Raketenabwurfsteams zu durchdringen. Die Kombination aus extremer Tarnung und einer hochentwickelten Bewaffnung matcht die U-Boot zu einem der größten strategischen Trumpf Russlands. Der Wettlauf die leisest und tadlichste Plattform unter Wasser ist also in vollem Gange. Wer hat hier die Nähe wollen?
Das ist ein Debat erfahr sich. Da die Gefahr eines U-Boots bemisst sich nicht nur an seiner Fähigkeit, Tomerketten abzufahren. Es gibt noch einen der Kategorie von Unterwasserjäger, die vielleicht sogar noch aktiver und in konventionellen Sinn gefährlicher sind. Die Jet-U-Boot, auch SNs genannt. In Mission ist dies, feindlich Schiff und U-Boot aufzuspüren und zu zerstreuen. Sie sind die Wolf der Meere, und hier kommt die amerikanische Seawolf-Klasse ins Spiel. Ursprünglich, als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, ist die Seawolf-Klasse das vielleicht leisest und kämpfstärkste Jet-U-Boot, das je gebaut wurde. Die Seawolf-U-Boots sind so leist, dass man sagt, sie seien bei langsamer Fahrt leiser als das natürliche Hintergrund der Ozeans. Das ist schlichtweg atemberaubend. Sie können sich einem feindlichen Verband unbemerkt nähern und aus dem Nichts zerschlagen. Ein mighty Torpedorer an einem riesigen Waffenarsenal aus Torpedos, Marschflugkörpern und Seemingen sind sie extrem vielseitig. Aufgrund ihrer horrenden Kosten wurden allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut. Aber diese 3 sind die absolute Spitze der Unterwasserjagd. Sie sind der Albtraum jedes feindlichen Kapitäns. Ein weiterer extrem potenter Jäger ist die amerikanische Virginia-Klasse. Sie ist der modernier und kostengünstiger Nachfolger der Seawolf-Klasse und wird in großer Stückzahl gebaut. Diese U-Boots sind technologisch Wunderwerk. Sie sind nicht nur für den Kampf auf hoher See optimiert, sondern auch für Operationen in Küstenhöhe. Sie können Spezialkraft absetzen, Aufquinn betreiben und Präzise-Angriff mit Tomahawk-Marschflugern auf Landziel durchführen. Ihr Vielseitigkeit matcht sie zu einem unbesiegbaren Werkzeug in jedem modernen Konflikt. Die Virginia-Klasse kombiniert fortschrittliche Tarnkappen-Technologie mit einer beeindruckenden Sensorik und Bewaffnung. Ein wahrer Allesbrenner unter der Wasseroberfläche. Natürlich schlägt die Konkurrenz nicht. Russland hat MT der Yassen-Klasse, insbesondere der neueren Yassen-Variante, ein extrem fähiges Jet-U-Boot entwickelt. Westliche Marineexperten betrachten die Yassen-Klasse mit großem Respekt. Sie soll in Sachen Gurgesteinen fast auf dem Niveau der besten westlichen Boots sein und verfügt über eine enorme Führerkraft. Sie kann ein Breitpalet von Waffen abwehren, darunter die gefährteten Kaliber und Onyx-Marschflugkörper, die sowohl See als auch Landziel angreifen können. Die Usen U-Boots sind ein klares Zeichen davor, dass der technologische Vorsprung des Westens unter Wasser nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also extrem schwierig, ein einziges U-Boot als das gefährlichste zu können. Es kommt immer auf die Mission und das Szenario an. Geht es die pure Weltverhundern zerstört? Dann sind die SSBNs wie die Ohio oder Boré-Klasse die uneingefachten Kneisch. Ihre Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung ist der Grote Waffe. Geht es aber den direkten Kampf? Das Jagen und Zerstreuen anderer maritimer Ziele? Dann sind die Jet-U-Boot wie die Seawolf, Virginia oder Yassen-Klasse die wahren Raubtiere. Ihre Fähigkeit, anschließend zu operieren und präzise zu zerschlagen, matcht sie in einem konventionellen Konflikt unglaublich wertvoll. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot vielleicht nicht das mit den meisten Raketen oder der dicksten Panzerung. Es ist das U-Boot, das seine Mission am besten erfüllen kann, ohne entdeckt zu werden. Die Unterwasserwelt ist ein dreidimensionales Schachspiel, bei dem Tarnen und Information sind. Die Fähigkeit, zu sehen, ohne gesichert zu werden, zu rennen, ohne gehört zu werden, das ist die wahre Essenz der U-Boot-Kriegsführung. Und die Ingenieuren Besatzungen, die diese komplexen Maschinen und die Grenzen der physikalischen Möglichkeiten bringen, sind die wahren Meister des stillen Krieges. Was denkt ihr? Welches U-Boot haltet ihr für das gefährlichste? Die strategischen Giganten oder die agilen Jäger? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein faszinierendes Thema, das uns sieht, wie weit die menschliche Technologie gekommen ist. Wir hoffen, dieser tiefe Einblick in die Welt der stählernen Giganten hat euch gefallen. Wenn wir über das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten, auch SBNs genannt. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Klasse. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt, sind diese Boot war Ungetum der Tief, mit einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durchs Meer gleitet. Was die Ohio-Klasse so gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage, sondern vor allem ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 24 Trident 2D5 interkontinentalen Trade tragen. Und jede einzelne dieser Raketen kann mit mehreren unabhängigen Sprengkraft bestockt werden, von denen jeder die Zerstörungskraft von Hiroshima ein Vielfaches übersteht. Die schier Führerkraft eines einzigen Ohio U-Boots ist unvorstellbar und könnte Erlangen das strategisch gleichweg der Welt verändern.
Da grootsterk is Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben. Modernste Schuldeming und speziell Rumpelschichten machen sie verfeinlich sonar fast unauffindbar. Sie sind die stillen Wächter der Tief, ein Geist im Wasser. Dessen Anwesenheit man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Aber die USA sind nicht die einzigen, die solch Meisterwerk der Technik besitzen. Auf der anderen Seite des Globes hat Russland mit der Boreklasse ein beeindruckende Antwort entwickelt. Diese U-Boot der vierten Generation sind noch neuer und in vielerlei Hinsicht technologisch fortschrittlicher. Die Boreklasse ist bekannt für ihren extrem leisen Antrieb, der einen sogenannten Pumpjet-Antrieb anstelle einer herkömmlichen Schiffsschraube verwendet. Das macht sie noch schwerer aufzuspüren als Voyager. Ein leiser Geiger ist ein tadlicher Geiger. Die Hauptbewaffnung der Boreklasse sind die blaue Interkontinentalträg. Jedes Boot kann 16 Daven tragen. Auch wenn das weniger sind als bei der Ohio-Klasse, sind die blaue Raketen extrem modern und darauf ausgelegt, gegnerische Raketenabwurfsteam zu durchdringen. Die Kombination aus extremer Tarnung und einer hochentwickelten Bewaffnung macht die Bore-U-Boot zu einem der größten strategischen Trumpf Russlands. Der Wettlauf die leisest und tadlichste Plattform unter Wasser ist also in vollem Gang. Wer hat hier die Nase vorn? Das ist ein Debatte für sich. Da die Gefahr eines U-Boots bemisst sich nicht nur in seiner Fähigkeit, Tomerketten abzufahren. Es gibt noch einen der Kategorie von Unterwasserjäger, die vielleicht sogar noch aktiver und in konventionellen Sinn gefährlicher sind. Die Jet-U-Boot, auch SNs genannt. In Mission ist dies, feindlich Schiff und U-Boot aufzuspüren und zu zerstreuen. Sie sind die Wolf der Meere, und hier kommt die amerikanische Seawolf-Klasse ins Spiel. Ursprünglich, als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, ist die Seawolf-Klasse das vielleicht leisest und kampfstärkste Jet-U-Boot, das je gebaut wurde. Die Seawolf-U-Boots sind so leise, dass man sagt, sie seien bei langsamer Fahrt leiser als das natürliche Hintergrund des Ozeans. Das ist schlichtweg atemberaubend. Sie können sich einem feindlichen Verband unbemerkt hören und aus dem Nichts zerschlagen. MIT at Torpedorer an einem riesigen Waffenarsenal aus Torpedos, Marschflugkörpern und Seemingen sind sie extrem vielsichtig. Aufgrund ihrer horrenden Kosten wurden allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut. Aber diese 3 sind die absolute Spitze der Unterwasserjagd. Sie sind der Albtraum jedes feindlichen Kapitäns. Ein weiterer extrem potenter Geiger ist die amerikanische Virginia-Klasse. Sie ist der modernier und kostengünstiger Nachfolger der Seawolf-Klasse und wird in großer Stückzahl gebaut. Diese U-Boots sind technologisch Wunderwerk. Sie sind nicht nur für den Kampf auf hoher See optimiert, sondern auch für Operationen in Küstenhöhe. Sie können Spezialkraft absetzen, Aufquinn betreiben und präzise Angriff mit Tomahawk-Marschflugern auf Landziel durchführen. Ihr Vielseitigkeit macht sie zu einem unbesiegbaren Werkzeug in jedem modernen Konflikt. Die Virginia-Klasse kombiniert fortschrittliche Tarnkappen-Technologie mit einer beeindruckenden Sensorik und Bewaffnung. Ein wahrer Alleskönner unter der Wasseroberfläche. Natürlich schlägt die Konkurrenz nicht. Russland hat MT der Yasen-Klasse, insbesondere der neueren Yasenem-Variante, ein extrem fähiges Jet-U-Boot entwickelt. Westliche Marineexperten betrachten die Yasen-Klasse mit großem Respekt. Sie soll in Sackengurgesteinen fast auf dem Niveau der besten westlichen Boots sein und verfügt über eine enorme Führerkraft. Sie kann ein Breitpalet von Waffen abwehren, darunter die gefürchteten Kaliber und Onyx-Marschflugkörper, die sowohl See als auch Landziel angreifen können. Die Usen U-Boots sind ein klares Zeichen davor, dass der technologische Vorsprung des Westens unter Wasser nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also extrem schwierig, ein einziges U-Boot als das gefährlichste zu können. Es kommt immer auf die Mission und das Szenario hin. Geht es die pure Weltverhundern zerstört? Dann sind die SSBNs wie die Ohio oder Boreklasse die uneingefachten Kneisch. Ihre Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung ist der große Wurf. Geht es aber den direkten Kampf? Das Jagen und Zerstreuen anderer maritimer Ziele? Dann sind die Jet-U-Boot wie die Seawolf, Virginia oder Yasen-Klasse die wahren Raubtiere. Ihre Fähigkeit, anschließend zu operieren und präzise zu zuschlagen, macht sie in einem konventionellen Konflikt unglaublich wertvoll. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot vielleicht nicht das mit den meisten Raketen oder der dicksten Panzerung. Es ist das U-Boot, das seine Mission am besten erfüllen kann, ohne entdeckt zu werden. Die Unterwasserwelt ist ein dreidimensionales Schachspiel, das dem Tarnen und Information sind. Die Fähigkeit, zu sehen, ohne gesichert zu werden, zu rennen, ohne gehört zu werden, das ist die wahre Essenz der U-Boot-Kriegsführung. Und die Ingenieuren Besatzungen, die diese komplexen Maschinen und die Grenzen der physikalischen Möglichkeiten bringen, sind die wahren Meister dieses stillen Krieges. Was denkt ihr? Welches U-Boot haltet ihr für das gefährlichste? Die strategischen Giganten oder die agilen Geiger? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein faszinierendes Thema, das uns seht.
wie weit die menschliche Technologie gekommen ist. Wir hoffen, dieser tiefe Einblick in die Welt der stählernen Giganten hat euch gefallen. Wenn wir über das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten, auch SBNs genannt. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Class. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt. Sind dies Boot war Ungetum der Tief? Einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durch das Meer gleitet. Was die Ohio-Class so gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage, sondern VOA, allem ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 24 Trident 2D5 interkontinentalen Trade tragen. Und jede einzelne dieser Raketen kann zu mehreren unabhängigen Sprengkraft bestockt werden, von denen jeder die Zerstörungskraft von Hiroshima ein Vielfaches übersteht. Die schier Führerkraft eines einzigen Ohio U-Boots ist unvorstellbar und könnte gegen das strategisch Gleichgewicht der Welt verhindern. Doch ihr Großstärke ist ihre Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben. Modernste Schuldungen und speziell Rumpbeschichtung machen sie feinlich Sonar fast unauffindbar. Sie sind die stillen Wächter der Tief, ein Geist im Wasser, dessen Anwesenheit man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Aber die USA sind nicht die einzigen, die solch Meisterwerk der Technik besitzen. Auf der anderen Seite des Globes hat Russland mit der Boré-Class ein beeindruckende Antwort entwickelt. Diese U-Boot der vierten Generation sind noch neuer und in vielerlei Hinsicht technologisch fortschrittlicher. Die Boré-Class ist bekannt für ihren extrem leisen Antrieb, der einen sogenannten Pumpjet-Antrieb anstelle einer herkömmlichen Schiffsschraube verwendet. Das macht sie noch schwerer aufzuspüren als ihr Vorgänger. Ein leiser Geiger ist ein tadlicher Geiger. Die Hauptbewaffnung der Boré-Class sind die blaue interkontinentalen Trag. Jedes Boot kann 16 Daven tragen. Auch wenn das weniger sind als bei der Ohio-Class, sind die blaue Raketen extrem modern und darauf ausgelegt, gegnerische Raketenabwurfsteams zu durchdringen. Die Kombination aus extremer Tarnung und einer hochentwickelten Bewaffnung macht die Boré-U-Boot zu einem der größten strategischen Trumpf Russlands. Der Wettlauf die leiseste und tadlichste Plattform unter Wasser ist also in vollem Gange. Wer hat hier die Nase vorn? Das ist ein Debatte für sich. Da die Gefahr eines U-Boots bemisst sich nicht nur in seiner Fähigkeit, Tomerketten abzufahren. Es gibt noch einen der Kategorie von Unterwasserjägern, die vielleicht sogar noch aktiver und in konventionellen Sinn gefährlicher sind. Die Jet-U-Boot, auch SNs genannt. In Mission ist dies, feindlich Schiff und U-Boot aufzuspüren und zu zerstreuen. Sie sind die Wolf der Meere, und hier kommt die amerikanische Seawolf-Class ins Spiel. Ursprünglich, als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, ist die Seawolf-Class das vielleicht leiseste und kampfstärkste Jet-U-Boot, das je gebaut wurde. Die Seawolf-U-Boots sind so leise, dass man sagt, sie seien bei langsamer Fahrt leiser als das natürliche Hintergrund des Ozeans. Das ist schlichtweg atemberaubend. Sie können sich einem feindlichen Verband unbemerkt nähern und aus dem Nichts zerschlagen. MIT Torpedorer an einem riesigen Waffenarsenal aus Torpedos, Marschflugkörpern und Seemingen sind sie extrem vielsichtig. Aufgrund ihrer horrenden Kosten wurden allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut. Aber diese 3 sind die absolute Spitze der Unterwasserjagd. Sie sind der Albtraum jedes feindlichen Kapitäns. Ein weiterer extrem potenter Geiger ist die amerikanische Virginia-Class. Sie ist der modernier und kostengünstiger Nachfolger der Seawolf-Class und wird in großer Stückzahl gebaut. Diese U-Boots sind technologisch Wunderwerk. Sie sind nicht nur für den Kampf auf hoher See optimiert, sondern auch für Operationen in Küstenhöhe. Sie können Spezialkraft absetzen, Aufquinn betreiben und Präzisangriff mit Tomahawk-Marschflugern auf Landziel durchführen. Ihr Vielseitigkeit macht sie zu einem unbesiegbaren Werkzeug in jedem modernen Konflikt. Die Virginia-Class kombiniert fortschrittliche Tarnkappen-Technologie mit einer beeindruckenden Sensorik und Bewaffnung. Ein wahrer Allesbrenner unter der Wasseroberfläche. Natürlich schlägt die Konkurrenz nicht. Russland hat der Yasen-Class, insbesondere der neueren Yasen-Variante, ein extrem fähiges Jet-U-Boot entwickelt. Westliche Marineexperten betrachten die Yasen-Class mit großem Respekt. Sie soll in Sachen Gurgesteinen fast auf dem Niveau der besten westlichen Boots sein und verfügt über eine enorme Führerkraft. Sie kann ein Breitpalet von Waffen abfahren, darunter die gefürchteten Kaliber und Onyx-Marschflugkörper, die sowohl See als auch Landziel angreifen können. Die Usen U-Boots sind ein klares Zeichen davor, dass der technologische Vorsprung des Westens unter Wasser nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also extrem schwierig, ein einziges U-Boot als das gefährlichste zu können.
Es kommt immer auf die Mission an das Szenario hin. Geht es die pure Weltverhundern Zerstörkraft? Dann sind die SSBNs wie die Ohio oder Boreas die unengfachten Kneich. Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung ist der Grote Waffe. Geht es aber den direkten Kampf, das Jagen und Zerstörung anderer maritimer Ziele? Dann sind die Jet-U-Boot wie die Sea-Wolf, Virginia oder Jessen-Class die wahren Raubtiere. Fähigkeit, Angiesen zu operieren und Prozess zu zuschlagen, matcht sie in einem konventionellen Konflikt unglaublich wertvoll. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot vielleicht nicht das mit den meisten Raketen oder der dicksten Panzerung. Es ist das U-Boot, das seine Mission am besten erfüllen kann, ohne entdeckt zu werden. Die Unterwasserwelt ist ein dreidimensionales Schachspiel, mit dem Tarnen und Information alles sind. Die Fähigkeit, zu sehen, ohne Gesicht zu werden, zu rennen, ohne gehört zu werden. Das ist die wahre Essenz der U-Boot-Kriegsführung. Und die Ingenieurenbesatzungen, die dies komplexen Maschinen und die Grenzen der physikalischen Glitchen bringen, sind die wahren Meister des stillen Krieges. Was denkt ihr? Welches U-Boot haltet ihr für das gefährlichste? Die strategischen Giganten oder die agilen Jäger? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein faszinierendes Thema, das uns sieht, wie weit die menschliche Technologie gekommen ist. Wir hoffen, dieser tiefe Einblick in die Welt der stählernen Giganten hat euch gefallen. Wenn wir über das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten, auch SBNs genannt. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Class. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt. Sind dies Boot war Ungetum der Tief? Mit einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durchs Meer gleitet. Was die Ohio-Class so gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage, sondern VOA allem ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 24 Trident 2D5 interkontinentalen Trade tragen. Und jede einzelne dieser Raketen kann mit mehreren unabhängigen Sprengkraft bestockt werden, von denen jeder die Zerstörungskraft von Hiroshima ein Vielfaches übersteht. Die schier Führerkraft eines einzigen Ohio U-Boots ist unvorstellbar und könnte erledigen das strategisch. Gleichweg der Welt verhindern. Doch ihr Grotstärk ist ihre Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben. Modernste Schuldungen und speziell Rumpfgeschichten machen sie verfeinlich Sonar fast unauffindbar. Sie sind die stillen Wächter der Tief, ein Geist im Wasser, dessen Anwesenheit man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Aber die USA sind nicht die einzigen, die solch Meisterwerk der Technik besitzen. Auf der anderen Seite des Globes hat Russland mit der Boreas ein beeindruckende Antwort entwickelt. Diese U-Boot der vierten Generation sind noch neuer und in vielerlei Hinsicht technologisch fortschrittlicher. Die Boreas ist bekannt für ihren extrem leisen Antrieb, der einen sogenannten Pumpjet-Antrieb anstelle einer herkömmlichen Schiffsschraube verwendet. Das macht sie noch schwerer aufzuspüren als ihr Vorgänger. Ein leiser Jäger ist ein tadlicher Jäger. Die Hauptbewaffnung der Boreas sind die blaue interkontinentalen Trick. Jedes Boot kann 16 Daven tragen. Auch wenn das weniger sind als bei der Ohio-Class, sind die blaue Raketen extrem modern und darauf ausgelegt, gegnerische Raketenabwehrsteam zu durchdringen. Die Kombination aus extremer Tarnung und einer hochentwickelten Bewaffnung macht die Bore U-Boot zu einem der größten strategischen Trumpf Russlands. Der Wettlauf die leisest und tadlichste Plattform unter Wasser ist also in vollem Gange. Wer hat hier die Nase vorn? Das ist ein Debatte für sich. Da die Gefahr eines U-Boots bemisst sich nicht nur in seiner Fähigkeit, Atomerketten abzuführen. Es gibt noch einen der Kategorie von Unterwassertriggern, die vielleicht sogar noch aktiver und in konventionellen Sinn gefährlicher sind. Die Jet-U-Boot, auch SNs genannt. In Mission ist dies, feindliche Schiffe und U-Boot aufzuspüren und zu zerstören. Sie sind die Wolf der Meere, und hier kommt die amerikanische Sea-Wolf-Class ins Spiel. Ursprünglich, als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, ist die Sea-Wolf-Class das vielleicht leisest und kampfstärkste Jet-U-Boot, das je gebaut wurde. Die Sea-Wolf-U-Boots sind so leist, dass man sagt, sie seien bei langsamer Fahrt leiser als das natürliche Hintergrund des Ozeans. Das ist schlichtweg atemberaubend. Sie können sich einem feindlichen Verband unbemerkt hören und aus dem Nichts zerschlagen. MIT Torpedorer an einem riesigen Waffenarsenal aus Torpedos, Marschflugkörpern und Seemingen sind sie extrem vielsichtig. Aufgrund ihrer horrenden Kosten wurden allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut. Aber diese 3 sind die Absolutspitze der Unterwasserjagd. Sie sind der Albtraum jedes feindlichen Kapitäns. Ein weiterer extrem potenter Jäger ist die amerikanische Virginia-Class.
Sie ist der Modernier an Kostengenstiger Nachfolger der Seawolf-Class und wird in großer Stückzahl gebaut. Dies U-Boots sind technologisch Wunderwerk. Sie sind nicht nur für den Kampf auf hoher See optimiert, sondern auch für Operationen in Kostenhie. Sie können Spezialkraft absetzen, aufquinn betreiben und Präzise Angriff mit Tomahawk-Marschfluggeräten auf Landziel durchführen. Ihr Vielseitigkeit matcht sie zu einem unbesiegbaren Werkzeug in jedem modernen Konflikt. Die Virginia-Class kombiniert fortschrittliche Tarnkappentechnologie mit einer beeindruckenden Sensorik und Bewaffnung. Ein wahrer Alleskönner unter der Wasseroberfläche. Natürlich schlägt die Konkurrenz nicht. Russland hat MT der Jason-Class, insbesondere der neueren Jason-Variante, ein extrem fähiges Jet-U-Boot entwickelt. Westliche Marineexperten betrachten die Jason-Class großen Respekt. Sie soll in Sackengurgesteinen fast auf dem Niveau der besten westlichen Boots sein und verfügt über eine enorme Führerkraft. Sie kann ein Breitpalet von Waffen abwehren, darunter die gefürchteten Kaliber und Onyx-Marschfluggerper, die sowohl Sie als auch Landziel angreifen können. Die Usen U-Boots sind ein klares Zeichen davor, dass der technologische Vorsprung des Westens unter Wasser nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also extrem schwierig, ein einziges U-Boot als das gefährlichste zu können. Es kommt immer auf die Mission und das Szenario hin. Geht es die pure Weltverhundern Zerstörerisch? Dann sind die SSBNs wie die Ohio oder Beret-Class die uneingefachten Kneisch. Die Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung ist der Grote Wurf. Geht es aber den direkten Kampf? Das Jagen und Zerstörung anderer Maritimer Ziele? Dann sind die Jet-U-Boot wie die Seawolf, Virginia oder Jason-Class die wahren Raubtiere. Ihre Fähigkeit, anschließend zu operieren und Präzise zu zuschlagen, matcht sie in einem konventionellen Konflikt unglaublich wertvoll. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot vielleicht nicht das mit den meisten Raketen oder der dicksten Panzerung. Es ist das U-Boot, das seine Mission am besten erfüllen kann, ohne entdeckt zu werden. Die Unterwasserwelt ist ein dreidimensionales Schachspiel, mit dem Tarnen und Information sind. Die Fähigkeit, zu sehen, ohne gesehen zu werden, zu rennen, ohne gehört zu werden, das ist die wahre Essenz der U-Boot-Kriegsführung. Und die Ingenieuren Besatzungen, die diese komplexen Maschinen und die Grenzen der physikalischen Möglichkeiten bringen, sind die wahren Meister des stillen Krieges. Was denkt ihr? Welches U-Boot haltet ihr für das gefährlichste? Die strategischen Giganten oder die agilen Jäger? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein faszinierendes Thema, das uns sieht, wie weit die menschliche Technologie gekommen ist. Wir hoffen, dieser tiefe Einblick in die Welt der stählernen Giganten hat euch gefallen. Wenn wir über das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten, auch SBNs genannt. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Class. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt, sind dies Boot war Ungetum der Tief, mit einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durch das Meer gleitet. Was die Ohio-Class so gefährlich macht, ist nicht nur ihr Grage, sondern VOA, allem ihr Bewaffnung. Jedes dieser U-Boot kann bis zu 24 Trident 2D5 interkontinentalen Trade tragen. Und jede einzelne dieser Raketen kann mit mehreren unabhängigen Sprengkraft bestockt werden, von denen jeder die Zerstörungskraft von Hiroshima ein Vielfaches übersteht. Die schier Führerkraft eines einzigen Ohio U-Boots ist unvorstellbar und könnte allein das strategisch Gleichgewicht der Welt verändern. Doch ihr Grotstärke ist ihre Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben. Modernste Schuldeming und speziell Rumpfbeschichtung machen sie verfeinlich Sonar fast unauffindbar. Sie sind die stillen Wächter der Tief, ein Geist im Wasser, dessen Anwesenheit man erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Aber die USA sind nicht die einzigen, die solch Meisterwerk der Technik besitzen. Auf der anderen Seite des Globes hat Russland mit der Beret-Class ein beeindruckende Antwort entwickelt. Diese U-Boot der vierten Generation sind noch neuer und in vielerlei Hinsicht technologisch fortschrittlicher. Die Beret-Class ist bekannt für ihren extrem leisen Antrieb, der einen sogenannten Pumpjet-Antrieb anstelle einer herkömmlichen Schiffsschraube verwendet. Das macht sie noch schwerer aufzuspüren als ihr Vorgänger. Ein leiser Jäger ist ein tadlicher Jäger. Die Hauptbewaffnung der Beret-Class sind die blaue interkontinentalen Träger. Jedes Boot kann 16 davon tragen. Auch wenn das weniger sind als bei der Ohio-Class, sind die blaue Raketen extrem modern und darauf ausgelegt, gegnerische Raketenabwurfsteams zu durchdringen. Die Kombination aus extremer Tarnung und einer hochentwickelten Bewaffnung macht die Beret-U-Boot zu einem der größten strategischen Trumpf Russlands. Der Wettlauf die leiseste und tadlichste Plattform unter Wasser ist also in vollem Gange. Wer hat hier die Nähe wollen?
Das ist ein Debat FR sich. Da die Gefahr eines U-Boots bemisst sich nicht nur an seiner Fähigkeit, Atomerketten abzufangen. Es gibt noch in der Kategorie von Unterwasserjäger, die vielleicht sogar noch aktiver und in konventionellen Sinn gefährlicher sind. Die Jet-U-Boot, auch SNs genannt. In Mission ist dies, feindlich Schiff und U-Boot aufzuspüren und zu zerstreuen. Sie sind die Wolf der Meere, und hier kommt die amerikanische Seawolf-Klasse ins Spiel. Ursprünglich, als Antwort auf die fortschrittlichsten sowjetischen U-Boot konzipiert, ist die Seawolf-Klasse das vielleicht leisest und kämpfstärkste Jet-U-Boot, das je gebaut wurde. Die Seawolf-U-Boots sind so leist, dass man sagt, sie seien bei langsamer Fahrt leiser als das natürliche Hintergrund der Ozeans. Das ist schlichtweg atemberaubend. Sie können sich einem feindlichen Verband unbemerkt hören und aus dem Nichts zerschlagen. MIT at Torpedorer an einem riesigen Waffenarsenal aus Torpedos, Marschflugkörpern und Seemingen sind sie extrem vielsichtig. Aufgrund ihrer horrenden Kosten wurden allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut. Aber diese 3 sind die absolute Spitze der Unterwasserjagd. Sie sind der Albtraum jedes feindlichen Kapitäns. Ein weiterer extrem potenter Jäger ist die amerikanische Virginia-Klasse. Sie ist der modernier und kostengünstiger Nachfolger der Seawolf-Klasse und wird in großer Stückzahl gebaut. Diese U-Boots sind technologisch Wunderwerk. Sie sind nicht nur für den Kampf auf hoher See optimiert, sondern auch für Operationen in Küstenhöhe. Sie können Spezialkraft absetzen, Aufquinn betreiben und Präzisangriff mit Tomahawk-Marschflugern auf Landziel durchführen. Ihr Vielseitigkeit matcht sie zu einem unbesiegbaren Werkzeug in jedem modernen Konflikt. Die Virginia-Klasse kombiniert fortschrittliche Tarnkappen-Technologie mit einer beeindruckenden Sensorik und Bewaffnung. Ein wahrer Allesbrenner unter der Wasseroberfläche. Natürlich schlägt die Konkurrenz nicht. Russland hat MT der Jassen-Klasse, insbesondere der neueren Jassen-Variante, ein extrem fähiges Jet-U-Boot entwickelt. Westliche Marineexperten betrachten die Jassen-Klasse mit großem Respekt. Sie soll in Sackengurgesteinen fast auf dem Niveau der besten westlichen Boots sein und verfügt über eine enorme Führerkraft. Sie kann ein Breitpalet von Waffen abwehren, darunter die gefürchteten Kaliber und Onyx-Marschflugkörper, die sowohl See als auch Landziel angreifen können. Die Usen U-Boots sind ein klares Zeichen davor, dass der technologische Vorsprung des Westens unter Wasser nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also extrem schwierig, ein einziges U-Boot als das gefährlichste zu können. Es kommt immer auf die Mission und das Szenario an. Geht es die pure Weltverhundern zerstört? Dann sind die SSBNs wie die Ohio oder Boré-Klasse die unengfachten Kneisch. Ihre Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung ist der große Wurf. Geht es aber den direkten Kampf? Das Jagen und Zerstreuen anderer Maritimer Ziele? Dann sind die Jet-U-Boot wie die Seawolf, Virginia oder Jassen-Klasse die wahren Raubtiere. Ihre Fähigkeit, ungessen zu operieren und präzise zu zerschlagen, matcht sie in einem konventionellen Konflikt unglaublich wertvoll. Letztendlich ist das gefährlichste U-Boot vielleicht nicht das mit den meisten Raketen oder der dicksten Panzerung. Es ist das U-Boot, das seine Mission am besten erfüllen kann, ohne entdeckt zu werden. Die Unterwasserwelt ist ein dreidimensionales Schachspiel, bei dem Tarnen und Information alles sind. Die Fähigkeit, zu sehen, ohne Gesicht zu werden, zu rennen, ohne gehört zu werden, das ist die wahre Essenz der U-Boot-Kriegsführung. Und die Ingenieuren Besatzungen, die diese komplexen Maschinen und die Grenzen der physikalischen Möglichkeiten bringen, sind die wahren Meister des stillen Krieges. Was denkt ihr? Welches U-Boot haltet ihr für das gefährlichste? Die strategischen Giganten oder die agilen Jäger? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein faszinierendes Thema, das uns sieht, wie weit die menschliche Technologie gekommen ist. Wir hoffen, dieser tiefe Einblick in die Welt der stählernen Giganten hat euch gefallen. Wenn wir über das gefährlichste U-Boot der Welt sprechen, müssen wir mit den Giganten beginnen, den strategischen Atom-U-Booten, auch SBNs genannt. Ihr Hauptaufgabe ist die nukleare Abschreckung. Sie sind so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt in den Ozeanen patrouillieren können, jederzeit bereit, einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Ein Name, der hier immer wieder fällt, ist die amerikanische Ohio-Klasse. Ursprünglich in den 80er Jahren in Dienst gestellt. Sind diese Boot war Ungetum der Tief? Mit einer Länge von 170 Metern sind sie länger als so manch Hochhaus hoch ist. Stellt euch das mal vor. Ein ganzes Gebäude, das lautlos durch das Meer gleitet. Was die Ohio-Klasse so gefährlich matcht, ist nicht nur